Beyler, şimdi modun nasıl yükleneceğini göstereyim size. Tabii ki önce Z Archiver uygulamasını açıyoruz. Ben modu kendi klasörüme indirmiştim. Sizler indirdiğinizde muhtemelen buradaki download klasörüne inmiş olacak. Gördüğünüz gibi 900 Car P-Pack adında bir mod. Bunun içerisinde başka araçlar da var. Asıl bizim önemli olan BMW X6. Bu da bunun içerisinde. Uzun zamandır bu modu paylaşmıyordum. Tekrar hatırlatmak ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi mod dosyamızı kopyalıyoruz. Ardından oyunun data dosyalarının yer aldığı Android Unprotected klasörüne geliyorum. Data, Com Netflix ile başlayan dosyamıza giriyoruz. Files, UE4 Game Face, Content, Packs ve Mods. Buraya kopyalıyorum. Ben de zaten olduğu için bu uyarı çıkıyor. Sizde bunun eski sürümü olabilir. Diğer 40 küsür megabaytlık bir versiyonu var. Muhtemelen ona sahipsinizdir. O paketin içerisinde bu araba yok. Bilginiz olsun. Bununla değiştirin. Şuradaki değiştir kısmını yapın ve yeni versiyonu yüklenmiş oldu. Yapacağınız şey bu kadar. Modunuz hayırlı olsun.